I am using word hamlet. What did I say first point? That it is a group of small number of dwelling units. ठीक है, मी खूप टेक्निकल डेफिनेशन तुम्हाला सांगतो. What is a hamlet? It's a group of small number of dwelling units, usually restricted to 10 to 15 houses or 20 to 15 dwelling unit. Clear? Which has uniform social and economic character. Uniform social and economic character, which is economic character is what? Largely primary economic activity. Got my point? What a hamlet is. ठीक है. Now take few examples. तुम्ही वारंवार एक वर्ड ऐकलं असेल, ऍटलिस्ट महाराष्ट्रामध्ये, कोळीवाडा. ठीक आहे. व्हॉट डू वी मीन बाय कोळीवाडा? इट्स अ हॅमलेट हॅबिटेड बाय whom? कोळीज. ठीक आहे. नाउ इट्स अ ग्रुप ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ ड्वेलिंग युनिट. क्लियर? 10 to 15 हाउसेस. क्लियर? युनिफॉर्म सोशल कॅरेक्टर, कारण की सोसायटी युनिफॉर्म आहे, एकाच कम्युनिटी मधून बिलॉंग करतात. सेम इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी, टिपिकली ऑल विल बी इन्वॉल्व्ड इन फिशिंग. And what is the nature of economic activity? Primary economic activity. Clear? Give any example. You give me example of hamlet. बंजारा तांडा काय म्हणतात त्याला? तांडाच म्हणतात. लाईक बंजारा पॉप्युलेशनचा तुम्ही एक बघाल की प्रत्येक गावाच्या आजूबाजूला कुठेतरी तुम्हाला एक तांडा दिसतो. ठीक आहे. अगेन